Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, what's the text number? Number 19. 519. Brahmande Prakash Tara Krishna Chaya Eka I Sarup Tara Nahi Dui Kaya. That abode is manifested within the material world by the will of Lord Krishna. It is identical to that original Gokula. They are not two different bodies. Кришна Чайтанья Чаритамрита, Адивила 5:19. Перевод. По воле Господа Кришны эта обитель проявилась и в материальном мире. Она не отлична от изначальной Гокулы. Оба этих места суть одно. Purport: the above mentioned dharmas are movable by the omnipotent will of Lord Krishna. Комментарий. Дхаммы, о которых только что говорилось, могут по воле всемогущего Господа Кришны перемещаться в пространстве. When Sri Krishna appears on the face of the earth, he can also make his dharmas appear without changing their original structure. Когда Шри Кришна не сходит на землю, вместе с ним проявляются его дхаммы в их первоначальном виде. One should not discriminate between the dhammas on the earth and those in the spiritual sky, thinking those on the earth to be material and the original abodes to be spiritual. Не следует проводить различия между дхаммами на земле и в духовном мире, полагая, что, проявляясь на земле, эти обители становятся материальными. All of them are spiritual, huh? Yes. И те, и другие обители духовные. Only for us who cannot experience anything beyond matter in our present conditioned state do the dhammas and the Lord himself in his archa form appear before us resembling matter to give us a facility to see spirit with material eyes. В обусловленном состоянии мы не способны воспринимать ничего, кроме материи, поэтому только ради нас, дхаммы и сам Господь в образе арча виграхи принимают облик, подобный материальному, чтобы дать нам возможность увидеть дух материальными глазами. In the beginning, this may be difficult for a neophyte to understand, but in due course, when one is advanced in devotional service, it will be easier, and he will appreciate the Lord's presence in these tangible forms. Начинающему преданному нелегко это осознать, но по мере продвижения по пути бхакти он все явственнее будет ощущать присутствие Господа в этих осязаемых образах. So one has to develop the proper vision in order to understand the spiritual position of the Lord's abodes or the Lord's holy names, etc. Надо развить правильное видение, чтобы увидеть самого Господа в его дхамме, в святых именах и так далее. So we develop that vision by following the bhakti yoga process. И это видение мы развиваем, следуя процессу бхакти-йоги. Chintamani bhumi kalpa vriksha mayavan charma chakshe deke tare prapancharasam. The land there is touchstone, Chintamani, and the forests abound with desired trees. Material eyes see it as an ordinary place. Земля там, философский камень Чинтамани, а леса изобилуют деревьями желаний, однако материальному взору это место кажется обычным. Purport: by the grace of the Lord, his dhammas and he himself can all be present simultaneously without losing their original importance.
Комментарий. По милости Господа, Он сам и его дхаммы могут пребывать в нескольких местах одновременно и не терять своей духовной силы. Only when one fully develops in affection and love of Godhead can one see those dhammas in their original appearance. Только тот, кто в полной мере развил любовь к Богу, может видеть эти дхаммы такими, как они есть. Srila Narottam Das Thakur, a great acharya in the preceptorial line of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, has said for our benefit that one can perfectly see the dhammas only when one completely gives up the mentality of lording it over material nature. Шрила Нароттам Дас Такур, великий ачарья в преемственности духовных учителей, идущих от Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, ради нашего блага говорит, что по-настоящему увидеть Дхамму возможно только освободившись от стремления повелевать материальной природой. One's spiritual vision develops proportionately to one's giving up the debased mentality of unnecessarily enjoying matter. Духовное зрение развивается по мере того, как мы избавляемся от болезненной склонности чрезмерно наслаждаться материей. A diseased person who has become diseased because of a certain bad habit must be ready to follow the advice of the physician, and as a natural sequence, he must attempt to give up the cause of the disease. Человек, заболевший из-за какой-то дурной привычки, должен следовать рекомендациям врача и, естественно, отказаться от того, что послужило причиной его заболевания. The patient cannot indulge in a bad habit and at the same time expect to be cured by the physician. Продолжая потворствовать дурным привычкам, он не может надеяться, что врач его вылечит. Modern materialistic civilization, however, is maintaining a diseased atmosphere. Современная материалистическая цивилизация держит людей в болезненном состоянии. The living entity is a spiritual spark, as spiritual as the Lord himself. Живое существо – это духовная искра, столь же духовно, как и сам Господь. The only difference is that the Lord is great and the living being is small. Единственное различие между ними в том, что Господь велик, а живое существо мало. Qualitatively they are one, but quantitatively they are different. В качественном отношении они едины, но в количественном различны. Therefore, since the living entity, living being is spiritual in constitution, he can be happy only in the spiritual sky, where there are unlimited spiritual spheres called Vaikunthas. Поскольку живое существо духовно по своей природе, оно может быть счастливо только в духовном мире, живя на одной из бесчисленных планет, именуемых Вайкунтхами. A spiritual being conditioned by a material body must therefore try to get rid of his disease instead of developing the cause of the disease. Поэтому духовное существо, обусловленное материальным телом, должно стараться вылечиться, а не усугублять свое болезненное состояние. Foolish persons engrossed in their material assets are unnecessarily proud of being leaders of the people, but they ignore the spiritual value of the spiritual value of man. Неразумные лидеры общества, поглощенные только заботой о собственном материальном благополучии, необоснованно гордятся своим высоким положением, однако этим лидерам абсолютно неведома духовная ценность человеческой жизни. Such illusion leaders make plans covering any number of years, but they can hardly make humanity happy in a state conditioned by the threefold miseries inflicted by material nature. Ослепленные иллюзией, они строят планы на обозримое будущее, но это никого не делает счастливее, ибо они не могут избавить людей от тройственных страданий, которые причиняет им материальная природа. One cannot control the laws of nature by any amount of struggling. Никакими усилиями невозможно повлиять на законы природы.
one must at last be subject to death, nature's ultimate law. В конце концов, человек неизменно подчинится главному ее закону, закону смерти. Death, birth, old age, and illness are symptoms of the diseased condition of the living being. Смерть, рождение, старость и болезни – таковы симптомы недуга души. The highest aim of human life should therefore be to get free from these miseries and go back home, back to Godhead. И потому высшая цель человеческой жизни – избавиться от этой болезни и вернуться домой, к Богу. So again, in order to attain the spiritual world, one has to follow the prescription given by Krishna and our acharyas. И опять, чтобы достигнуть духовного мира, человеку следует выполнять предписания и указания Господа Кришны и ачарьев. Living entities are illusioned in this material world. Prabhupada especially pointing out that the leaders are illusioned and making all kinds of promises that they will improve the living conditions of ordinary people. Живые существа в материальном мире находятся под иллюзией. И Шрила Прабхупад в комментарии особенно говорит это о лидерах, которые делают обещания об улучшении положения народа. But the fact is, in the material world, the living entities are subjected constantly to the threefold miseries of material existence. Но в материальном мире живое существо подвержено влиянию тройственных страданий. So that these modes of material nature constantly create difficulties and discomfort for the living entities. И гуны материальной природы постоянно причиняют трудности и неудобства живым существам. Just like a small child, parents try everything to keep the child happy, but often we find a child begins crying and the parents cannot control by any means. Как ребенок всегда, как ребенок может плакать, и трудно его успокоить, хотя родители пытаются постоянно, чтобы он был счастливый и спокойный. But nevertheless, despite the best efforts of the parents, the modes of material nature trouble the child in different ways, as they trouble everyone in the material world. И несмотря на заботу родителей, гуны материальной природы доставляют беспокойство ребенку и всем живым существам. That is not to say that the parents should just tell the child, "Oh, never mind, go on crying, cry as much as you like." What's the use of trying to make you comfortable? И, конечно, не так, что родители говорят ребенку: плачь сколько хочешь, все равно бесполезно тебя успокоить и сделать так, чтобы ты чувствовал себя удобно, в комфорте. Because the material modes are always giving trouble. Потому что гуны природы всегда человека подвергают страданиям, беспокойству. So leaders in society, they do have a function and a responsibility to try to organize the society as efficiently as possible. И лидеры общества имеют ответственность и функции для того, чтобы сделать общество, привести его в комфортное состояние, насколько это возможно. But they should also be educated as to the real position that
we are spirit souls encased in material bodies, so that the modes are always going to trouble us one way or another. Но у них также должно быть понимание образования того, что мы являемся живыми существами, заключенные в оболочку тела, и гуны природы так или иначе будут причинять нам беспокойство. So we can make a temporary solutions, and no doubt we'll do it. I mean, if someone is sick, they'll go to the hospital and try to get some medicine or some treatment. But there's a limit to how far one can go on trying to adjust conditions in the material world to create a comfortable situation. И, конечно, какое-то решение можно сделать, подобно тому, как больной идет к врачу, и врач дает ему предписание и вылечивает на какое-то время. Поэтому какое-то облегчение может быть на какое-то время. But ultimately, one has to realize the proper solution is to cultivate spiritual life and develop relationship and love for Krishna and Krishna consciousness, so that ultimately one can go to the spiritual world. He doesn't have to undergo this repeated birth, death, old age, and disease. Но и понимание должно быть правильно, что настоящее решение всех проблем – это развивать в себе сознание Кришны, духовное видение, отношения с Кришной, любовь к Нему, с тем, чтобы прекратить перерождение в этом мире, связанные со всевозможными страданиями. Go to live in the spiritual world where everything is eternal, full of knowledge and bliss. That will be the best solution. И отправиться жить в духовный мир, где все исполнено вечности, знания и блаженства. Это и есть истинное настоящее решение. Prema netri deki taras sarup prakash gopa gopi shangi yaha Krishna bilas. But with the eyes of love of Godhead, one can see its real identity as the place where Lord Krishna performs his pastime, the cowherd boys and the cowherd girls. Следующий текст. Но взором, исполненным любви к Богу, можно увидеть истинную обитель, где Господь Кришна предается играм с пастухами и пастушками. Chintamani prakara sadmashu kalpa riksha lakshabriteshu surabira vipalayantam Lakshmi sahasra satasam brahma sevyamanam Govindam adipurusham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending cows, yielding all desires in abodes built with spiritual gems and surrounded by millions of purposed trees. He's always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих любые желания. Он живет в обители из духовных самоцветов, окруженном миллионами деревьев желаний. Там ему с любовью и почтением всегда служат тысячи богинь процветания. Purport, this is a verse from the Brahma Samhita 5:29. Комментарий. Это стих из Брахма Самхиты 5.29. This description of the abode of Krishna gives us definite information of the transcendental place where not only is life eternal, blissful, and full of knowledge, but there are ample vegetables, milk, jewels, and beautiful homes and gardens tended by lovely damsels who are all goddesses of fortune. Эта обитель Кришны описывается в этом тексте, и мы можем подчеркнуть вполне определенные сведения об этой духовной обители. Помимо того, что жизнь там вечная, полное блаженство и совершенного знания, там всегда много плодов, молока. Krishna Loka is the topmost planet in the spiritual sky, and below it are innumerable spheres, a description of which can be found in Srimad Bhagavatam. За которыми ухаживают удивительной красоты женщины, богини процветания. Кришналока – это высшая планета духовного мира.
In the beginning of Lord Brahma's self-realization, he was shown a transcendental vision of the Vaikuntha spheres by the grace of Narayan. И ниже ее расположено бесчисленное множество других планет, описание которых можно найти в Шримад Бхагаватам. На начальном этапе самоосознания Господь Брахма, по милости Нараяны, увидел трансцендентный мир Вайкунтхи. Later, by the grace of Krishna, he was shown a transcendental vision of Krishna Loka. Позже, по милости Кришны, он смог увидеть и Кришналоку. This transcendental vision is like the reception of television from the moon via a mechanical system for receiving modulated waves, which it is achieved by penance and meditation within oneself. But it is achieved by penance and meditation within oneself. Такое духовное видение, подобное изображению, получаемому с Луны с помощью телевизионной установки. Разница только в том, что ее обретают в сердце с помощью аскезы и медитации. Srimad Bhagavatam 2nd Canto states that in Vaikuntha Loka, the material modes of nature represented by the qualities of goodness, passion, and ignorance have no influence. Во второй песне Шримад Бхагаватам говорится, что мир Вайкунтхи свободен от влияния материальных гун, благости, страсти, невежества. In the material world, the highest qualitative manifestation is goodness, which is characterized by truthfulness, mental equilibrium, cleanliness, control of the senses, simplicity, essential knowledge, faith in God, scientific knowledge, and so on. Высшая гуна в материальном мире – это благость, которая проявляется в таких качествах, как правдивость, уравновешенность, чистота, владение чувствами, простота, знание истины, вера в Бога, научное знание и так далее. Nevertheless, all these qualities are mixed with passion and imperfection. Тем не менее, все эти качества имеют оттенок страсти и лишены совершенства. But the qualities in Vaikuntha are a manifestation of God's internal potency, and therefore they're purely spiritual and transcendental, with no trace of material infection. Но на Вайкунтхе все качества представляют собой проявление внутренней энергии Бога и потому полностью духовны, трансцендентны, и в них нет ни следа материальной скверны. No material planet, even Satya Loka, is comparable in quality to the spiritual planets, where the five inherent qualities of the material world, namely ignorance, misery, egoism, anger, and envy, are completely absent. Ни одну из материальных планет, даже Сатья-Локу, не сравнить в этом отношении с планетами духовного мира, где полностью отсутствуют 5 присущих материальному миру пороков: невежество, страдания, эгоизм, гнев и зависть. In the material world, everything is a creation. Все в материальном мире когда-то было сотворено. Anything we can think of within our experience, including even our own bodies and minds, was created. О чем бы мы ни подумали, все, даже наше тело и ум, возникло в определенный момент времени. This process of creation began with the life of Brahma, and the creative principle is prevalent all over the material universe because of the quality of passion. Процесс творения начался с появлением Брахмы, и под влиянием гуны страсти закон созидания царит во всей Вселенной. But since the quality of passion is conspicuous by its absence in the Vaikuntha planets, nothing there is created, everything there is eternally existent. Но поскольку планеты Вайкунтхи всецело свободны от влияния страсти, там ничто не создается, там все существует вечно. And because there is no mode of ignorance, there is also no question of annihilation or destruction. И так как на Вайкунтхе нет гуны невежества, там ничто не уничтожается и не разрушается. In the material world, one may try to make everything permanent by developing the above-mentioned qualities of goodness, but because of goodness in the material
But because the goodness in the material world is mixed with passion and ignorance, nothing here can exist permanently, despite all the good plans of the best scientific brains. В материальном мире люди иногда стремятся к вечности, развивая в себе упомянутые качества гуны благости. Но здесь благость всегда осквернена страстью и невежеством, и потому, какие бы планы ни строили лучшие умы человечества, ничто в этом мире не может существовать вечно. Therefore, in the material world, we have no experience of eternity, bliss, and fullness of knowledge. Поэтому у нас нет в материальном мире опыта вечной жизни, блаженства и совершенного знания. But in the spiritual world, because of the complete absence of the qualitative modes, everything is eternal, blissful, and cognizant. Но все это есть в духовном мире, ибо он свободен от влияния материальных гун. Everything can speak, everything can move, everything can hear, and everything can see in fully blessed existence for eternity. Там все способно говорить, двигаться, слышать, видеть, и все живет вечно, полное счастья жизнью. The situation being so, naturally space and time in the forms of past, present, and future have no influence there. Это означает, что там все существует вне материального пространства и что влияние времени, проявляющегося как прошлое, настоящее и будущее, не распространяется на духовный мир. In the spiritual sky, there is no change because time has no influence. Yeah, already said, Guru Maharaj. Consequently, the absence of the influence of Maya, the total external energy, which induces us to become more and more materialistic and forget our relationship with God, is also absent there. Поскольку время не влияет на духовный мир, он остается неизменным, соответственно, там нет и влияния Майи, совокупной внешней энергии, которая делает нас все более материалистичными и заставляет забыть о нашей связи с Богом. As spiritual sparks of the beings emanating from the transcendental body of the Lord, we are all permanently related with him and equal to him in quality. Все мы духовные искры в сиянии трансцендентного тела Господа, и потому навечно связаны с Ним и одинаковы с Ним в качественном отношении. The material energy is a covering of the spiritual spark, but in the absence of that material covering, the living beings in Vaikuntha Loka are never forgetful of their identities. They're eternally cognizant of their relationship with God in their constitutional position of rendering transcendental loving service to the Lord. Здесь материальная энергия покрывает духовную искру, но поскольку на Вайкунхе такого покрытия нет, живые существа там никогда не забывают о своем предназначении. Они неизменно сознают свои отношения с Богом и следуют изначальному призванию души, которое состоит в трансцендентном любовном служении Господу. Because they constantly engage in the transcendental service of the Lord, it is natural to conclude that their senses are also transcendental, for one cannot serve the Lord with material senses. Поскольку они всегда заняты таким служением, нетрудно понять, что их чувства тоже трансцендентны, ибо Господу невозможно служить материальными чувствами. The inhabitants of Vaikuntha Loka do not possess material senses with which to lord it over material nature. У обитателей Вайкунхи нет материальных чувств, с помощью которых обусловленные души пытаются утвердить свою власть над материальной природой. Persons with a poor fund of knowledge conclude that a place void of material qualities must be some sort of formless nothingness. Несведущие люди считают, что мир, лишенный материальных качеств, должен быть некой бесформенной, пустотой. In reality, however, there are qualities in the spiritual world, but they are different from the material qualities because everything there is eternal, unlimited, and pure. На самом же деле духовный мир обладает качествами, но они отличаются от материальных, ибо там все вечно, безгранично и чисто.
The atmosphere there is self-illuminating, and thus there is no need of a sun, a moon, fire, electricity, and so on. Атмосфера духовного мира лучезарна, поэтому там нет необходимости в свете солнца, луны, огня, электричества или чего-то подобного. One who can reach that abode does not need to come back to the material world with a material body. Тот, кто сумеет достичь той обители, никогда не вернется в материальный мир и не родится больше в материальном теле. There is no difference between atheists and the faithful in the Vaikuntha planets, because all who settle there are freed from material qualities, and thus suras and asuras become equally obedient, loving servants of the Lord. На планетах Вайкунхи нет деления на безбожников и верующих. Все, кто обитает там, свободны от материальных качеств, и потому суры и асуры там становятся одинаково послушными и любящими слугами Господа. Of course, generally the asuras, they cannot go there because they're too much attached to a material existence. Обычно, конечно, асуры туда не могут проникнуть, потому что они очень привязаны к материальному существованию. But if by some arrangement of the Lord, some of them managed to go to the spiritual world, say like Putana, she managed to, get the mercy of Krishna, and she went and became his nurse eternally in the spiritual world. But that's rare. I mean, generally, the asuras, they have to stay in the material world. But if they get there, then to the spiritual world, then by mercy of the Lord, they can be qualified to live there, as mentioned here. Конечно, редко случается, что асуры проникают в материальный мир, но по-особому Spiritual world, right? в духовный мир редко на Вайкунху попадают, но по особому плану Господа так случается, например, Путана попала на Вайкунху и стала там для Господа кормилицей, и обрела все необходимые качества, чтобы служить ему в духовном мире, но что случается редко с демонами. The residents of Vaikuntha have brilliantly black complexions, much more fascinating and attractive than the dull white and black complexions found in the material world. Жители Вайкунхи имеют темные тела, от которых исходит яркое сияние. Их вид очаровывает и привлекает гораздо больше, чем невзрачные, темные и светлые тела в материальном мире. Their bodies, being spiritual, have no equals in the material world. Тела обитателей Вайкунхи духовны и не имеют себе равных в мире материи. The beauty of a bright cloud, when lightning flashes on it, merely hints at their beauty. Отдаленное представление об их красоте дает озаренная молнией грозовая туча. Generally, the inhabitants of Vaikuntha dress in yellow clothing. Изящные, идеально сложенные обитатели Вайкунхи обычно носят желтые одежды. Their bodies are delicate and attractively built, and their eyes are like the petals of lotus flowers. А глаза их по форме напоминают лепестки лотоса. Like Lord Vishnu, the residents of Vaikuntha have 4 hands decorated with the conch shell, wheel, club, and lotus flower. Как и у Господа Вишну, у них по 4 руки, в которых они держат раковину, диск, палицу и цветок лотоса. Their chests are beautifully broad and fully decorated with necklaces of a brilliant diamond-like metal, surrounded by costly jewels, never to be found in the material world. На красивой широкой груди у них ярко сверкают ожерелья из похожего на алмаз металла с вправленными в него бесценными камнями, которые недоступны в материальном мире. The residents of Vaikuntha are always powerful and effulgent. Обитатели Вайкунхи обладают несравненной силой и излучают сияние.
Some of them have complexions like red coral cat's eyes and lotus flowers, and each of them has earrings of costly jewels. Некоторые из них имеют тела цвета красного коралла, цвета камня, кошачий глаз или цветка лотоса. И каждый носит серьги из драгоценных камней. On their heads they wear flowery crowns resembling garlands. Их головы украшают цветочные короны, похожие на венки. In the Vaikunthas there are airplanes, but they make no tumultuous sounds. На Вайкунтхе есть летательные аппараты, но они не производят такого шума, как самолеты. Material airplanes are not at all safe. They can fall down and crash at any time, for matter is imperfect in every respect. Самолеты далеко не безопасны, они могут упасть и разбиться в любую минуту, ибо материя во всех отношениях несовершенна. In this spiritual sky, however, the airplanes are also spiritual, and they are spiritually brilliant and bright. В духовном же мире летающие корабли духовны, и от них исходит духовный свет. These airplanes do not fly business executives, politicians, or planning commissions as passengers, nor do they carry cargo or postal bags, for these are all unknown there. Эти самолеты не перевозят бизнесменов, политиков, служащих, и на их борту нет грузов или почты. Все это не присуще духовному миру. These planes are for pleasure trips only, and the residents of Vaikuntha fly in them with their heavenly, beautiful, fairy-like consorts. Летающие корабли там предназначены только для увеселительных прогулок, и обитатели Вайкунтхи летают на них вместе со своими божественными, сказочно прекрасными супругами. Therefore, these airplanes full of residents of Vaikuntha, both male and female, increase the beauty of the spiritual sky. Эти корабли вместе с их трансцендентными пассажирами придают еще большую красоту духовному миру. We cannot imagine how beautiful they are, but their beauty may be compared to the clouds in the sky, accompanied by silver branches of electric lightning. Невозможно представить, как они прекрасны, и их можно сравнить только с тучами, украшенными серебристыми вспышками молнии. The spiritual sky of Vaikuntha Loka is always decorated in this way. Эти летательные корабли всегда парят в духовном мире Вайкунтхи. The full opulence of the internal potency of God, it is always resplendent in Vaikuntha. Внутренняя энергия Господа, where goddesses of fortune are ever increasingly attached to serving the lotus feet of the personality of Godhead. Внутренняя энергия Господа во всей полноте и великолепии проявляется на Вайкунтха-локе, где богини процветания со все больше и большей любовью служат лотосным стопам личности Бога. These goddesses of fortune, accompanied by their friends, always create a festive atmosphere of transcendental mirth. Эти богини вместе со своими подругами всегда создают праздничную атмосферу духовной радости. Always singing the glories of the Lord, they are not silent even for a moment. Ни на миг не смолкают их голоса, поющие славу Господу. So in the spiritual world, the devotees are also constantly chanting the holy name and the glories of the Lord, the pastimes of the Lord. Так и в духовном мире всегда жители воспевают святые имена, славу Господа, Его деяний. So now we have to practice constant chanting and hearing about Krishna in order to prepare our consciousness, hopefully, for one day entering the spiritual realm and residing eternally. Так что мы уже должны готовиться и постоянно воспевать и слушать славу Господа с тем, что когда-нибудь мы сможем войти в вечную обитель и жить там вечно. And also
to make this world as spiritualized as possible by practicing bhakti yoga in the association of sincere devotees. И также сделать этот мир одухотворенным, практикуя бхакти-йогу вместе и с другими искренними преданными. Okay, now there's about 6 more pages of purport to this particular sloka. It's a very long, so I'll finish here. Здесь закончим, потому что еще 6 страниц комментариев к этой шлоке. Okay, any question or comment? Вопросы, пожалуйста, или дополнения? Yes, Kampakalata. Kampakalata. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а вот на планетах Вайкунхи, например, там, где, значит, живое существо живет с Господом на одной планете, вот говорят, что там не видят, с Кришной, с Вишну не общаются. То есть он там один, или он тоже распространяет себя, эманирует, и он тоже имеет какое-то общение с преданными, или говорят, они его вообще не видят. Он как президент один на Вайкунхе, например. Those who live in Vaikuntha Loka, they do they see Lord sometimes, or does Lord expand himself for everybody to see him, or he resides there as a president, rarely seen for the inhabitants? No, they have association with Krishna. He expands himself unlimitedly. He has unlimited loving relationship with his devotees. Нет, там его видят, общаются постоянно с ним. Он распространяет себя и с любовью общается со своими преданными. Yes, Oh. Hare Krishna. Hare Krishna. Dial Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, также преданные, примите поклоны. Да, вы сказали, что иногда исключения бывают, как вот Путана ушла в духовный мир по милости Кришны. Но я слышал, что она ушла именно потому, что она была в прошлой жизни внучкой Прохлады Махараджа, сестрой Бали Махараджа. Поэтому Кришна как бы пролил на нее милость. То есть причина какая-то была все-таки. As you said, I mentioned about Putanas, in terms of demons who rarely reach spiritual world, but Putana in her previous life was sister of Bali Maharaj, so it was sort of predestined for her to go to spiritual world. Да, внучкой Прохлады Махараджа. Это важно. Yeah, and внучка. Да. Прохлада Махараджа. Granddaughter. Granddaughter, right? Yeah, of Prahlad Maharaj. Yeah, well, I mean, there may be various factors, just like, Jai and Vijay, due to various factors, they became demons, but they went back again to the spiritual world. I mean, every case has got various factors, so it's rare for demons to reach the spiritual world, but by some, good fortune, good connections, as you say, she had good connections here. She was a granddaughter of Bali Maharaj. He was a demon, of course, but granddaughter of Bali Maharaj, you said, right? Granddaughter of? Granddaughter of Prahlad Maharaj. Or Prahlad Maharaj. И сестра Бали Махарадж. Oh, sister of Bali Maharaj. Anyway, that's a pretty special family. But the point is that Prabhupada was making, when they reach the spiritual sky anyway,
treated as everyone else. Конечно, разные факторы влияют, как, например, Джай и Джай тоже были на Вайкунхе, потом стали демонами. Так или иначе, разные факторы влияют, и для демонов попасть на Вайкунху редкость, но если он обладает особыми вот такими, может, связями, и такая необычная семья с прошлого, то вот эти факторы также влияют благоприятно. Дорогой Гуру Махарадж, по вашей милости, нам повезло стать внуками Шрилы Прабхупады. Может быть, по вашей милости и милости Шрилы Прабхупады у нас тоже шанс есть. Yeah, Guru Maharaj, by your mercy, we have become grandsons and daughters of Srila Prabhupada. So, by your mercy, so probably we also have some chance to, reach spiritual world. Well, we hope everyone has that opportunity. Надеемся, у каждого есть эта возможность, конечно. Karpura Manjari. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мой поклон. Спасибо. Да, то, что вот вы читали, что духовные души, они качественные, едины, только возможности разные. Это же говорит о том, что мы духовного мира, что мы были в духовном мире, а не в Брахмадьоте ушли. Что возможности разные. Как еще раз, что плохо слышно? Что души качественно едины с Господом, один. Да. А вот то, что мы очень маленькие, очень зависимые, это говорит о том, что мы духовного мира ушли, да? То есть, духовные души, что мы были в духовном мире. We are qualitatively equal to Lord, but we are very tiny and small spiritual sparks. So does it mean that that's why it means that we have come from a spiritual world? Да, что мы маленькие, это значит, что мы пришли из духовного мира. Так, вопрос ваш? Да. То есть, говорят, что некоторые преданные, что мы никогда не были в духовном мире, что мы ушли. This is like a proof that we have come from spiritual world. Otherwise, some say that we have never been there. Anyway, this is a topic Prabhupada didn't spend much time on, but he did say that a living entity can fall from the spiritual world. He did say that. Шрила Прабхупада на эту тему сильно не распространялся, но он говорил, что да, возможно живому существу упасть из духовного мира. Because he said that's our original constitutional position. Потому что это наше изначальное конституциональное положение. And it's very rare a living entity will fall from the spiritual world, but nevertheless it's possible. И то, что живое существо редко может пасть с духовного мира, но так или иначе это возможно. Due to misuse of independence. Из-за неправильного использования независимости. Okay, so I'm finishing there today. Давайте здесь. Один вопрос. Можно? Who's that? Кто говорит? Хотела спросить еще один вопрос, можно? One more question if possible. Okay, what's that? Okay. Я хотела спросить, а вот говорят, Шримати Радхарани, ее любимое блюдо это сливовая чатни. Это правильно, авторитетно так говорит Шрила Прабхупада? Is it so that Srimati Radharani's favorite dish is chutney made of plum? If you heard something about that.
Let's see what Vaninath Vasu will say. Ванинат Васу, что на это скажете? Guru Maharaj, I can say that because this plum chutney is too tasty, I can guess that it is true. Okay. Как по-русски? Очень вкусно, да? Mhm. Он говорит, да, это факт. Окей. Точно, потому что оно очень вкусно, поэтому да, это так, факт. Guru Так и Maharaj, есть. out of your experience, can you give a little bit explain this difference between two notions, spiritual understanding and spiritual vision? What is The difference between, again, spiritual what? spiritual understanding and spiritual vision? So this development of these two ability in our spiritual life, how is important the spiritual vision and how it's coming. Anyway, maybe you can speak something about these two notions. Spiritual vision and what's the other? And spiritual understanding. That just we're hearing, and what we're hearing, we're getting some understanding. This is one notion, one things, and another thing, we can see that we have some spiritual vision. What is the difference between spiritual vision and the spiritual understanding? В чем разница между духовным видением и духовным пониманием? Well, I mean, we get understanding from studying the scriptures, but spiritual vision, I guess if we, understand the English properly, it means that a person is able to see on the spiritual platform. It's not just an understanding which he's got from books. I mean, it may be coming from books, the understanding, but the spiritual vision is developed through a long practice of the process of devotional service. Духовное понимание мы можем получать из шастр, священных писаний, а духовное видение развивается по мере практики бхакти-йоги. Long practice. По мере долгой практики развивается духовное видение. But even if a person doesn't have very developed spiritual vision, if he acts in accordance with the guidelines given in the scriptures by Guru Sada Shastra, it's also completely correct. Даже если нет духовного видения, но человек следует руководству священных писаний и духовных учителей, то такая деятельность полностью правильна. And his spiritual vision will gradually develop more and more. И духовное видение будет постепенно развиваться больше и больше. And what does it include? That spiritual vision, what does it include? Что включает в себя духовное видение? Well, pure spiritual vision will means a pure Krishna consciousness. Чистое духовное видение значит чистое сознание Кришны. And it includes all the aspects of pure Krishna consciousness. Включает в себя все аспекты чистого сознания Кришны. Just as these Vaikuntha residents are experiencing that. Пардон, Ванинат Васу Прабху, переведите. Подобно тому, что испытывают жители Вайкунхи. It includes also understanding of one's original spiritual body in relations to Krishna, Swarup. Ultimately, yes.
Также, да, включает в себя понимание своего духовного тела. Также. Okay, I'm finishing here today. Давайте здесь заканчивать. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Да. Srila Prabhupada ki jai. Да. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Да. Nitai Gaur Premanandi. Jai Shri Guru Maharaj ki jai. Жай. Спасибо за перевод, Кришна Миша. Харе Кришна. Спасибо. Кришна, прошу прощения, можно спросить вас? Сейчас. Я как-то был в чате, потом что-то у меня там вышел каким-то образом, потом вхожу, уже вы переводите. Это как получилось? Потому что я думал, что я буду переводить, а потом оказалось, что вы переводите. Вас вызвали, у меня не было или как-то было? Не, мы начали, никого кроме меня не было. Ни вас, ни Нитянанда Прабху. Я был подключен. Похоже, я вышел где-то случайно. Ну, в любом случае, я думал, задержал ли я лекцию или нет. То есть Вот вы уже... меня бы не было, то была бы задержка, или кому-то пришлось помогать бы все равно. Я понял. Вот, Я да, был еще 2 часов, но потом каким-то, видимо, случайно что-то нажал, видимо, я вышел где-то и не заметил, ну что вот. я... Вот так бывает. Да. Надо так аккуратненько. Ну да, что-то я нажал. Вот я хорошо, ага, что. Ну.